Villiers, Member of Parliament for Chipping Barnet, another great friend of Cyprus, to address us. Theresa Villiers. It's a great honour to be asked to address this rally, and as Mary had said, it's a tragedy that after so many years this rally is still about the painful division of Cyprus and not about what it should be, the joyful reunification of Cyprus. And I stand here today to represent not just my own views, but to pass on the greetings and support of many of my Conservative colleagues. The Mayor of Barnet, Councillor Brian Coleman, is here with us. Matthew Offord is with us. I also bring greetings from Ian Twin, who is a long-standing friend of Cyprus, both in the House of Commons and in the European Parliament. They have all shown tremendous dedication to the Cyprus cause. And of course I can also bring greetings from Mike Freer, the leader of the London Borough of Barnet, and from Councillor Marina Yannoukoudakis, not just one of our councillors in Barnet, but now a member of the European Parliament and the first British Cypriot to hold that office. And I think that is a tremendous achievement on her part and an excellent achievement by the British Cypriot community. But in many ways we've seen some incredibly important developments this year. The Orams case demonstrates to those who seek to buy property in northern Cyprus that they should be very careful, because if they buy stolen property, one day the courts will come and they will take that property away from them. And I want to send a message to anyone, whether they're English or whether they're from the rest of Europe or from wherever they are in the world, they should not buy stolen property in occupied North Cyprus. If they are not buying it from the rightful owners, and they should not do it. And I think the Foreign Office should toughen up its warning to people not to do this, because it is only making the division worse and more difficult. But it's not just in the courts in the United Kingdom that we've seen important legal issues impacting on the Cyprus issue. It continues to be an enormous source of concern that year after year Turkey continues to defy the rulings of the European Court of Justice in a way which is absolutely unprecedented. No other signatory of the European Convention has acted in the way Turkey has. And again that court has made it very clear that on the missing, on property, on all sorts of issues, that Turkey is in breach of its obligations under the Convention, and that it is in breach of the basic human rights of Cypriots. And that attitude by Turkey is absolutely unacceptable, and I will continue to campaign to ensure that one day soon Turkey must comply with those many judgments that have been made against it in Strasbourg. But it's also the case that we simply haven't had the action that we need from Turkey on providing answers in relation to the missing. And it's tragic to see still the photographs on the banners at this rally from people who still don't know the fate. After 35 years, they still don't know what happened to their loved ones, and that is a scandal. It is long overdue that we had not only justice for Cyprus, but the truth about what happened to the missing and who was responsible for their deaths and who is responsible for their disappearance. It's been far too long since this has happened. And lastly, I would just like to say that I will, as ever, pledge to you my continuing support for a campaign for justice for Cyprus, for freedom for Cyprus. I will continue to support you in your quest for that settlement, which will bring huge benefits to all Cypriots, to create a united Cyprus with all its communities living together in an island with a single citizenship, a single personality, reunited after 35 years of painful division. Thank you. Thank you very much, Theresa, and for everything that you do for Cyprus. I would now like to invite Andrew Dismore, Member of Parliament for Hendon, a very long-standing friend of Cyprus. Thank you very much, Andrew, for being with us today. Κυρίες και κύριοι, φίλοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να σας μιλήσω αυτό το βράδυ. Συναντιόμαστε με τα 35 χρόνια της παρανομής κατοχής, 35 χρόνια της αδικίας, 35 χρόνια του αγώνα για δικαιοσύνη,
και για ανθρώπινα δικαιώματα. 35 χρόνια χωρίς λύση. Κάθε χρόνο, κάθε φορά που επισκέπτομαι την νήσι σας, βλέπω με τα δικά μου μάτια η κατάσταση της παρανομής κατοχής που σας επιτρέπει να γυρίσετε στα δικά σας σπίτια. Και γι' αυτό πρέπει δεν να ξεχάσουμε στην Κύπρο. Την Παρασκευή είδαμε την 37η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Χριστόφια και του κυρίου Τάλατ. Αυτές οι συνάντησεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Ξανά, τα Ηνωμένα Έθνη ενδιαφέρονται για την Κύπρο. Προσπαθούν να βοηθήσουν να βρουν λύσεις στη νήσι σας. Και εδώ στο Λονδίνο, η κυβέρνηση μας του Εργατικού Κόμματος είναι έτοιμη να βοηθήσει. Αλλά θέλουμε να δούμε πρόοδο. Πρόοδος για την επιστροφή των προσφύγων. Πρόοδος για την αλήθεια του αγωγέμενων. Πρόοδος για λύση. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις εκλογές στα Βόρεια. Δεν ήταν ούτε χρήσιμες, ούτε οπτιμίσμες. Αλλά ακόμα και έτσι, ελπίζω και πιστεύω ότι οι Τουρκοκύπροι θέλουν να κερδίσουν ένα δίκαιο μόνιμο διακανονισμό στην Κύπρο. Ξέρουν καλά, το μέλλον τους είναι μαζί σας. Ένας Κυπριακός λαός σε μία νήσι. Πρέπει να θυμούμαστε παντότε, οι Τουρκοκύπροι είναι θύματα της παρανομής κατοχής επίσης. Και για σας και για αυτούς επίσης, οι τουρκικές δυνάμεις, όλες, πρέπει να φύγουν από την Κύπρο. Ελπίζουμε λύση μέχρι το Δεκέμβριο και πιστεύω να υπάρχει, αν η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία θα αλλάξουν νόμες τους και γίνονται πιο ευέλικτοι. Αυτή είναι η πρόκληση τους. Αυτή είναι η πρόκληση μας. Και ιδιαίτερος, αυτή είναι η πρόκληση για την Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει σαφής. Και πρέπει να μιλήσει στην Τουρκία δίλητα και κάθαρα. Η Τουρκία καλείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς εκπτώσεις. Είναι για την Τουρκία να αποφασίσει ποιος σας κυβερνεί, ο στρατός, η αιρέτη πολιτική, στη μοντέρνα δημοκρατία και θα ελευθερώσετε την Κύπρο, ναι ή όχι. Γιατί ο δρόμος από την Τουρκία στην Ευρώπη είναι διαμέσου λύση στην Κύπρο. Η Τουρκία ποτέ δεν θα γίνει μέλος της Ενώσης χωρίς λύση στην Κύπρο. Ο ενός λαός είναι οι Κύπροι, οι Έλληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι μαζί. Και είμαι πεπισμένος ότι λύση χωρίς μια ενωμένη Κύπρο, μόνο ένας κράτος, μόνο μία Κύπρος, δεν είναι λύση. Μετά τόσα χρόνια είναι καιροσπία για μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο. Η Κύπρος που είναι το διόκομα όλων των Κυπριών και όπου μπορεί να ζήσει όλος ο Κυπριακός λαός χωρίς φόβο αλλά με εφημερία. Ζήτω δικαιοσύνη! Ζήτω ελευθερία! Ζήτω η Κύπρος! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άντρου Dismore.